So ons is vandag in die Brits area. Ons het na Zorvec proewe gekyk. Dit is altyd lekker om nuwe chemie mark toe te bring. Die aardappelbedryf is 'n belangrike bedryf in Suid-Afrika. Dit is belangrik in terme van voedselsekuriteit, dit is belangrik in terme van werkskepping. En dit is Corteva het 'n baie goeie produkreeks in aardappels. Ons het oplossings vir plantluise in aardappels, ons het closer, ons het oplossings vir blaarmyner en aardappelmot met delegate en kruiser. Ons het oplossings vir laatroes, ons het oplossings vir vroeëroes. So ons is eintlik baie goed geposisioneer in die aardappelmark en dit is altyd lekker om oplossings te kan bring. Dit is waarvoor ons hier is. Ons is hier in die Brits area. Ek is saam met Christopher Zorvec van Encantia in Talton. Christopher, kan jy 'n bietjie vir ons vertel wat jy sien hierso? Ja, kyk, hier is bietjie vroeëroes letsels wat ons gekry het, onder andere en ook laatroes. Maar net van die probleem in die area, dit is maar 'n probleem vir ons, die vroeëroes. Veral in jou vroeër aanplantings hier van Augustus, September af. Laat aanplantings het ons meer probleme met die laatroes. Maar ja, ek dink met 'n produk soos Zorvec, met nuwe chemie in die mark en wat vir my belangrik is van die produk, wat ek waargeneem met die ouens nou nog gepraat op prys. Maar die groot ding is veral met nuwe mode of action wat inkom. Jy kan nie 'n prys aan daai tipe chemie sit nie. Veral 'n hoë waarde gewas soos aardappels. Ek dink prys is nie, dit moenie 'n subject wees, veral in 'n hoë waarde gewas. En enige nuwe chemie wat ons kan kry om laatroes en vroeëroes te kan bestry, is regtig welkom. En soos ek sê, die pryse is glad nie 'n probleem met so 'n tipe produk. Veral met sy rainfastness wat hy het binne 20 minute. Is baie belangrik en dan ook die phytophthora laatroesbeheer dit is magic om iets anders, 'n nuwe produk, nuwe mode of action in die program te kan sit. Ek dink wat 'n ander ding wat vir my opgewonde maak is die beskerming van daai nuwe groei. Daai groei wat jy beskerm wat nie teenoor was toe jy die spuittoediening gemaak het nie. En ek dink dit is same met die 3 dae langer beheer wat mens kan kry met Zorvec teenoor die kompeterende produkte. Dit gee net vir die boer 'n bietjie gemoedsrus wanneer toestande nie gunstig is vir spuit nie, dan nog steeds sy gewas kan beskerm. Ja, verseker. Ek dink die feit jy daai sporangia vrystelling ook kan beperk met jou Zorvec. So daai sekondêre infeksie, daai sekondêre siklus wat daai polisikliese gedrag van die siekte dryf. Ek dink dit is ook 'n ding wat ek dink vir boere gaan baie waarde. Ja, ek dink dit is baie waarde. Die produk gee vir jou baie waarde toevoeging. Dit is baie spesiaal en dit is goed dat ouens soos Corteva inkom met nuwe chemie wat ons ouens nodig het en om verskille te maak op die plaas. En dit is maar vir my is dit baie belangrik. Yeah, fantastic. Gloria, can you tell us a little bit about what you've got there? So what I've got here is leaf blight, Phytophthora infestans symptoms. You can see that the pathogen or the fungi, when it attacks the plants, the symptoms starts to show from the leaf edges and they progress towards the leaf. Usually it's water-soaked lesions that later on develop, and they can be sometimes when the weather becomes unfavorable, like warm, hot conditions, it stops progressing. But as soon as we have favorable conditions for leaf blight, that's cooler temperatures, moisture from irrigation or a dew or a rainfall, then the fungi starts to grow again and the disease does progress, affecting the whole plant. It can be the leaves, the stems, and even the tubers if it's later on in the season. So what you see here is some leaf blight lesions. However, these ones have stopped progressing. I think it may be due to the Zorvec Encantia. It stopped the spread of the lesions or the development of the pathogen. I am in Brits, northwest of South Africa, in a potato field where we are assessing the efficacy of Zorvec that was applied on potatoes. With the current environmental conditions that we are facing here in Brits, we have got issues of diseases in potatoes. Leaf blight can be destructive. That means it can affect the yield of potatoes. However, it's always imperative to have a very good fungicide that can control the disease. This potato field was sprayed last week
And today we are spraying Zorvec and Encantia. With Zorvec and Encantia, depending on conditions, but the spraying interval lies between 7 to 10 days, but it also depends on the level of the infestation or how the lead blight is coming on. So that's a range from 7 to 10 days spray interval. But we also need to consider the issue of resistance when it comes to continuously use of a fungicide time and again. So we need to avoid all that. And by that, you need to apply not more than 4 Zorvec and Encantia applications per season. Franz, Zorvec and Encantia, we need to talk about the spray intervals. We are quite aware that it's 7 to 10 and alternating it with other fungicide. What's your experience when it comes to resistance management when we are using these fungicides and where to place Zorvec? Yeah, Freddie, yes, resistance management is probably one of the most important things in a spray program. Because of the cost of developing new products, this is becoming a big problem for all companies. Developing new products, it doesn't come very often. So having a good product, it is very important to do a decent program that manages resistance. Yes. Cool, moist weather conditions is actually causing expansion of these lesions. You can clearly see the dark brown lesions on the lower leaves, and it looks like greasy as well. And this is a control. Zorvec and Encantia was not sprayed. The beauty thing about Zorvec and Encantia is its superior rainfastness, and that gives a farmer peace of mind. What I mean is that in just 20 minutes, more than 80% of Zorvec is safe from wash off. Ek dink ons het baie goeie gesprekke gehad. Dit is altyd interessant om te hoor wat ander ouens se siening is van dieselfde bedryf waarin ons is. Bietjie met hulle te gesels oor hulle uitdagings, uit te vind waar ons vir hulle kan help daarmee. En net om te leer van die ouens wat hier was en hulle het soveel kennis, so dit is altyd lekker om daai wederwysige gesprek te en te leer van ander mense.